3, 2, 1. Hola a todos, soy José Manuel, el director de ventas de Forever Living España, y voy a ser vuestro maestro de ceremonias hoy para este evento especial. Y estoy realmente contento de poder estar de nuevo con todos vosotros. Como ya sabéis, no podemos estar juntos por este momento que nos acompaña, pero es importante para nosotros poder estar siempre cerca de vosotros, de nuestros FBOs, y continuar asegurando que vuestro éxito es valorado y reconocido. Así que hoy dejemos que brillen nuestros emprendedores, quienes han trabajado duro e incrementado sus negocios durante todo el año 2019 y principios de este año 2020, a pesar de la situación en la que nos encontramos, la cual es muy difícil. Y estoy muy contento de anunciar que estará conmigo dirigiendo este evento una persona que se dedica al Customer Support para los FBOs portugueses, la señorita Anabela Luiz. Muito obrigada, José Manuel. E olá a todos, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, mesmo que uma tela nos separe. Genial, Anabela. Vaya programa tenemos hoy, ¿eh? Así que vamos a empezar con los reconocimientos, a reconocer a aquellos que están en el primer nivel de nuestro plan de marketing. Claro que sim, José Manuel. Eles são os novos assistentes de supervisor e são bastantes, uns 356 en total. Os seus nomes aparecem à nossa volta. Ellos son el futuro de Forever Living España y Portugal. Entre ellos tenemos líderes. Entre ellos tenemos algunos que están empezando a construir su equipo y que están muy cerca de calificar para supervisores o más. Sim, estas pessoas querem mudar as suas vidas. Eles querem independência, liberdade, querem poder viajar, eles querem também ser reconhecidos pelo seu trabalho. Então, eles querem conhecer também pessoas novas e muito mais. Menudo reconocimiento, pero es el primero, solo el primero. Bien, Anabela, te propongo lo siguiente, que continuemos con los siguientes reconocimientos. Los nuevos supervisores. Muito boa ideia, então, vamos lá. Silvia Conz, María Miu, Judith Prio Silvestre, Vanessa Ávila Bernal, José Gabriel Canales, Brigitte Bon Silvetti, Yolanda Pinacho Rodríguez, Gemma Martín Bejarano, Cristian Pound, Marta Bellido Martín, Sandra Cernetti, Cristina María Braga Veloso. Enhorabuena a todos nuestros nuevos supervisores, y nos gustaría que Marta Bellido y Judith Prio, supervisoras España, compartan con todos nosotros su porqué. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Judith y estoy trabajando en Forever precisamente porque encontré una muy buena manera de ayudar a la gente. En primer lugar, con nuestros maravillosos productos, porque precisamente con ellos podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, a mejorar su salud interior y sobre todo a mejorar su bienestar. Y a nivel exterior esto se va a ver a nivel de nuestra belleza y cómo nosotros nos encontramos. Y por otro lado, también lo vi como una oportunidad para mí misma, tanto para encontrarme yo bien con los productos, como para encontrar otra manera de trabajar, otra manera de conseguir una calidad de vida que hasta ahora no he podido tener y ayudar a otros también a conseguir esto, a conseguir sus propios sueños, a conseguir lo que todos nosotros queremos conseguir y sobre todo a poder decidir sobre nuestras vidas. Entonces espero que a partir de ahora todos podamos conseguir y luchar por nuestros sueños y sobre todo brindemos por todos nuestros éxitos de aquí en adelante. ¡Salud! Hola familia Forever Living, ¿cómo estáis? Soy Marta Bellido, supervisora, y os saludo desde Emiratos Árabes Unidos, desde Abu Dhabi. Os cuento muy brevemente cómo llegué hasta aquí. Yo conocí a Rubén Bravo, mi patrocinador, a través de las redes sociales cuando estaba buscando un cambio físico importante, ya que tenía un sobrepeso de más de 40 kilos. Me puse en sus manos y a raíz de mi cambio muchas personas empezaron a preguntarme y a pedirme ayuda. Así que me formé como coach nutricional por la Universidad de Nebrija y actualmente ayudo a montones de personas a conseguir sus objetivos. Gestiono mi negocio desde aquí, desde Emiratos Árabes Unidos, y la mayoría de mis clientes están en España. Con Forever Living tenemos el mundo en nuestras manos. A través de nuestro móvil podemos expandir nuestro negocio a nivel internacional.
Actualmente estoy intentando calificar asistente de manager con mi equipo. Estamos muy motivados, con mucha ilusión y encantados de pertenecer a la gran familia Forever. Un besito a todos. Muito obrigada a todos e muito sucesso para o vosso negócio. Eu gostaria de apresentar ao primeiro orador do evento. Ele é um líder top. Trata-se de um FBO que vive em França de origem portuguesa. Muy cierto, Anabela, genial. Un hombre que lleva en el negocio más de 25 años. Wow. Con su mujer son número 1 de Forever Francia y durante 10 años han sido miembros del GLT, lo que significa que han conseguido 7.500 CCs por año. ¿Qué te parece? Increíble. Eso les permite también trabajar muy cerca y colaborar con el equipo ejecutivo de Forever Living Internacional para que el desarrollo del negocio sea mucho mejor. Es una inspiración para el country manager de Francia, Philippe de Cotigny. ¿Por qué? Porque aunque ha conseguido calificar para lo más alto que hay, es una persona muy sencilla y muy humilde. Por favor, damas y caballeros, permítanme que les presente al señor José Alves de Sousa, gerente Zafiro, quien va a compartir con nosotros su experiencia de cómo fue número 1 en Francia con su mujer. Olá, bom dia, distribuidores! Estou muito contente de fazer este vídeo em português. Eu sou francês, de pais português, e queria pedir desculpa do meu português porque é muito esquisito. Primeiro vou me apresentar, eu sou José, tenho 55 anos, sou casado com Ana Maria, que é italiana, e temos 2 filhos. Aqui em França, estamos na zona de Paris. Nós temos 2 vidas. Temos a vida Forever e a vida antes da Forever. Antes, eu tenho a experiência de eletromecânico e a minha esposa ajudante contabilista. E nessa vida eu percebi uma coisa, é que íamos ter uma vida de pobre porque ganhamos pouco dinheiro. Depois ainda tivemos uma vida de mais pobre porque ficamos os 2 sem trabalho. E nessa altura foi muito complicado para nós e foi nessa mesma altura que tivemos os 2 filhos. E foi também nessa altura que uma pessoa apresentou-me um negócio Forever. Portanto, nós começamos exatamente como vocês todos. E eu não sabia se o negócio ia ser bom, mas fiquei a pensar um pouco e vou experimentar. E entrei no negócio para ver se ia dar certo ou se não ia dar certo para mim. Fez muito bem, porque hoje tenho a prova, a experiência, que foi o melhor negócio do mundo. Claro que eu conheço muitos distribuidores que não têm resultado nenhum, mas também conheço muitos distribuidores que têm um bom sucesso com Forever. Nós hoje somos Safira Diamantes. Foi preciso 4 anos para nós para ganhar o primeiro prémio, o carro, o Forever to Drive. Foi preciso 4 anos para nós para ganhar o primeiro Global Rally. E foi preciso 10 anos para nós para ganhar o Charmant Bonus. E isso, para mim, o Charmant Bonus é muito bom. Esperamos. Não foi uma coisa muito rápida, mas fizemos bem de ficar sempre no negócio. Eu vou falar de uma coisa muito importante. O meu patrocinador é o mesmo que a Joelle Bonnefoy, que é diamante e que é a número 2 do mundo. O nosso sponsor, durante 7 anos, não se passou nada para ele. Mas ao fim de 7 anos, patrocinou a Joelle em fevereiro de 94 e nós em março de 94. E a vida dele, uau, mudou! Vamos imaginar que ele tinha parado ao fim de 6 anos, mas não continuou. Temos que fazer todos igual, não parar o negócio, continuar. Como nós fizemos durante 10 anos para ganhar o Charmant Bonus. Nós então fomos número 1 de França ao fim de 4 anos. Porquê? Não é que éramos mais inteligentes que os outros. Não era que conhecíamos técnicas ou estratégia mais do que os outros. Não. É porque nós tínhamos um objetivo muito grande.
E sabíamos porquê. E o meu objetivo era ganhar dinheiro. E eu escrevi numa folha grande, eu prometo que é verdade, 10.000 euros. Não era para ter dinheiro, era para saber o que eu queria fazer com ele. Para comprar o meu Ferrari, que era o meu sonho. Nós, hoje, como sempre, trabalhamos sempre como assistente supervisor. Mas temos uma organização e objetivos de gerente e os sonhos de diamante. É por isso que nós estamos aqui sempre a continuar. O nosso objetivo de ficar sempre nesse negócio como número 1 de França é porque trabalhamos regularmente, sempre, todos os meses, todas as semanas, todos os anos. A fazer o quê? A fazer coisas simples. Os 4 pontos ativos. Usamos os produtos, vendemos os produtos, patrocinamos todos os meses. Isso é importante, patrocinar todos os meses. Porquê? Porque um grande negócio é uma grande equipa. Uma equipa pequena, pequeno negócio. É uma coisa que nós temos que ter como objetivo, é patrocinar sempre. Porque o nosso negócio é de patrocinar pessoas, para o grupo crescer e ganhar esses prémios todos da Forever. Depois, outra coisa que nós fazemos muito é ajudar os nossos distribuidores a ir ganhar os objetivos deles. Mas, claro, todos não têm objetivos. Então, uma pessoa vai trabalhar mais com aqueles que têm objetivos. Porquê que nós hoje estamos aqui com esses bons resultados? É porque trabalhamos mais do que aqueles que não têm esses resultados. Não há nenhum segredo. O Rex criou uma grande oportunidade, mas somos nós, são vocês que fazem os milhões. O que é importante não é o que eu estou a dizer, é o que você vai fazer, é o que você vai fazer a partir de agora. Vocês têm todos exatamente a mesma oportunidade que nós. Que todos, que seja o país que estamos. Nós, com a minha esposa, quero agradecer a minha esposa, porque é ela que tem o telefone, que está a filmar-me. Eu sei que nós, hoje, podemos parar esse negócio Forever, porque já temos sucesso até o fim da nossa vida. Mas nós gostamos muito da Forever. Vamos continuar a Forever. Porque, para nós, claro, para os meus filhos, claro, para a minha família e para o nosso país, que ajuda muito o nosso país. E vocês podem ter esse mesmo objetivo para vocês, para a sua família, seus filhos, para os seus países. Como é que nós fazemos? Não há segredo. Eu não conheço ninguém que tenha um segredo. Senão éramos todos gerentes diamantes. O segredo é trabalhar o seu negócio com muita vontade, com muito esforço, com muita paixão, com smile, e o negócio vai sozinho para a frente. Porque o negócio não vem de nós, nós é que temos que ir a ele. Então, eu quero dizer que não há um segredo. O segredo é você que o tem. É os 4 pontos, é isso o segredo. Vender, usar, patrocinar e ajudar. Estar nos eventos Forever, fazer os seus próprios eventos e continuar mesmo nos momentos que são difíceis. Neste momento, passamos um momento difícil, mas é pouco tempo. Há meses, há dias, pode haver anos, o tudo não se passa como nós queríamos. Eu também gostava de ser diamante, mas não sou diamante ainda. Mas sei que vou ser diamante, porque sei que vou continuar a fazer esse negócio, a fazer essas coisas simples, mas essas coisas são tão simples que as pessoas vão inventar. Mas nós estamos muito contentes de estar aqui com a Forever, porque é o melhor negócio do mundo. Eu desejo a vocês todos o melhor negócio para vocês, e eu posso dizer uma coisa, é que é
possível. Há uma condição que você trabalhe sempre, sempre, sempre mais do que os outros. Obrigados y beijos a todos. Muchísimas gracias, José Alves, por compartir tu experiencia con nosotros. Y deseamos verte muy pronto en España y Portugal con otra intervención en persona, que será mejor aún. Y ahora avancemos al siguiente nivel de reconocimientos, pero no el último, Novela. Sim, José Manuel, eles conseguiram se qualificar apesar das condições do confinamento. Nunca desistiram, eles trabalharam muito duro e por essa razão se qualificaram como managers. Pues, sin más dilación, ni más esperas, descubramos a nuestros nuevos managers. José Jaime López. Rubén Bravo Arribas. Os nossos parabéns aos novos managers. Gostaríamos que o Rubén Bravo nos falasse sobre a sua experiência. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rubén Bravo. Comentaros que yo antes de entrar en Forever estuve 3 años antes trabajando en otra multinacional, multinivel también, dedicada a la nutrición. El sistema me encanta, el sistema multinivel me cautivó hace 3 años, pero esta compañía poco a poco me fue desilusionando y a primeros de diciembre del año pasado, de este 2019, cuando ya tenía un equipo, tenía un crecimiento, me noté como con falta de ilusión, ¿no? Y la motivación y la ilusión para mí es algo fundamental a la hora de poder llevar a cabo los proyectos. Lo que hice es hablar con mi equipo y plantearles la posibilidad de seguir trabajando con nuestros clientes, de seguir trabajando con el equipo, pero cambiar de compañía, empezar desde cero. A veces en la vida hay que dar un paso hacia atrás para luego poder seguir caminando con fuerza hacia adelante. Cogí todas las empresas multinivel que se dedicaban a la nutrición, que trabajaban tanto en España como a nivel internacional, fui viendo una a una, fui viendo los productos que tenían, la reputación, si cotizaban o no en bolsa, un poco cuál había sido su trayectoria y sin ninguna duda decidí Forever. A finales de diciembre me hice mi primera licencia como Forever, mi patrocinador y gerente, Aline, y su mujer Mónica me recomendaron empezar en enero ya a trabajar para subir al siguiente nivel, para subir a supervisor, pero teníamos tantas ganas de empezar que aun empezando en la última semana de diciembre, en plenas navidades, empezamos a dar duro y antes de terminar enero ya estaba haciendo mi supervisor y en cuestión de 3 meses ya estaba haciendo mi gerente. En marzo de este año, en 3 meses y poquito, estaba haciendo ya mi posición de gerente con 2 supervisores detrás y además trabajando desde el confinamiento, trabajando desde casa, porque os voy a decir una cosa, ahora mismo el futuro está en trabajar desde casa, está en trabajar con las redes sociales, está en compaginar este trabajo, este negocio, esta ilusión, esta motivación, esta nueva profesión con el trabajo que tengas actualmente, tener siempre ese plan B, ese ingreso extra que en un futuro se puede convertir en tu ingreso principal trabajando en algo que te emociona, que te gusta. Y esto es lo que tenemos en Forever y además lo hemos combinado con un método, un sistema de trabajo, porque empezaréis a hablar mucho, sobre todo los que estáis empezando, en tener un sistema, en tener una estrategia, en tener una metodología de trabajo y lo empezamos a combinar con un método de trabajo que llamamos método Evolution. Un método Evolution que ayuda a nuestros clientes a evolucionar asentándonos en 4 columnas, por un lado la nutrición, por otro lado la actividad física, por otro lado los complementos de Forever Living, de los cuales estamos muy convencidos que son los mejores que hay en el mercado, y también todo el área del crecimiento personal, del pensamiento positivo, ayudar a las personas a que empiecen a ver su vida de otra manera, y una oportunidad de negocio para aquellos clientes que se les dé muy bien, que tengan ese espíritu de liderazgo, ese espíritu emprendedor y sobre todo para lo que a nosotros es muy importante, esas ganas de ayudar a otras personas. Cuando juntamos el método Evolution con el sistema multinivel de Forever Living, nos ha llevado a crecer muy rápido. Este mes ya haciendo más de 60 puntos e intentando durante este 2020-2021 calificar para gerente águila. Ya sabéis que hay que hacer un montón de puntos, que hay que hacer equipo, que hay que hacer supervisores,
pero de verdad que es algo que, llevando la trayectoria que llevamos, es posible que no solamente esté yo ahí, sino lo que es más importante, que esté gente de mi equipo. Al final, desde aquí lo que os quiero decir es que tengáis un sistema de trabajo, un método, que trabajéis también con vuestros patrocinadores, que os vayan marcando las pautas que a ellos les ha llevado al éxito, y al final también la base de este negocio no solamente es que vuestros clientes estén felices, sino que vayáis uniendo personas a vuestro equipo. Fijaros que hace un rato he hablado con una azafata de Mallorca. Han tenido un problema muy grande con todo el tema del COVID-19, muchos compañeros azafatos, azafatas les han despedido, los han metido en ERTES, y donde ahora todo el mundo ve un problema, donde ahora todo el mundo ve dificultades en ingresos, una incertidumbre, nosotros justo tenemos una solución a esto, y es un plan B. Y esta azafata de Mallorca, muy fit, muy healthy, cuando le he hablado de nuestro proyecto, cuando le he hablado la oportunidad de hacerse coach en nutrición, de trabajar con su entorno, trabajar a través de las redes sociales, con su ordenador en la playa, su móvil, esté donde esté viajando a Estados Unidos, esté en Francia, esté en Emiratos Árabes, siempre va a poder gestionar su negocio, siempre va a poder dar solución a sus clientes, siempre va a poder, dentro de un sistema, ayudar a todo su equipo a arrancar y a subir con ella y a llevarles al éxito. Al final, detrás de esta oportunidad lo que tenemos es el más o menos, trabajando 4 horas, poder ganar por encima de 5.000, 10.000, 15.000 euros, y el techo te lo pones tú, es a por lo que vamos. Y si tardas 5 años, tardas 5 años. Si tardas 10 años, tardas 10 años. Dime tú qué negocio actualmente o qué profesión actualmente te da estos ingresos trabajando estas horas a largo plazo, aunque sea en 10 años. Así que desde aquí te insto a que te lances, a que te motives, a que si ya eres un distribuidor, ya eres un coach, te pongas a trabajar realmente en tu equipo, gestiones un método eficiente, vayas trabajándolo, vayas motivándote, vayas subiendo, y al final el límite son tus sueños. Enhorabuena y gracias, Rubén. Y por tu testimonio, de nuevo, enhorabuena, y enhorabuena a todos los managers. Para continuar, eu gostaria de apresentar a nossa próxima oradora, quem nos vai falar sobre um produto que adoramos, o Tripack 330, e vai anunciar algumas boas notícias. Patrícia Cerón. Hola, soy Patricia y vengo a traerte las últimas novedades con la tradición y esencia de Forever. Probablemente ya lo sabes, nuestro aloe vera, el aloe vera de Forever Living, es único. Se cultiva en suelos fértiles, en un clima que disfruta de más de 2.000 horas de sol al año, y que además tiene el certificado del Consejo Internacional de Ciencias del Aloe, por su pureza, evidentemente. Este renovado gel para beber es lo más parecido a la planta fresca que puedas probar, con un gel de aloe con la parte interna del aloe, de la hoja, del 99,7%, sin conservantes, sin azúcares añadidos y cuidadosamente extraído a mano para que tú puedas experimentar el verdadero poder de la naturaleza. El aloe es ideal para la piel, para el sistema inmune, puede ser una ayuda digestiva ideal, ya que ahora este gel también es fuente de vitamina C. No contiene ni siquiera trazas de gluten y se caracteriza por la elevada concentración de acemanano. En Forever, el producto es tratado directamente por expertos especialmente formados para ellos, que en un tiempo récord consiguen la recolección, el fileteado y la producción del aloe vera más puro y potente, 100% libre de sustancias nocivas. Más de 40 años en el mercado, como líderes en el aloe vera, nos avalan. Así que fijaos si sabemos de lo que estamos hablando. Si tenemos todos los beneficios disponibles, ¿por qué no hacerlo en su versión más pequeña y fácil de transportar? Todos, repito, todos los beneficios y potencia de la naturaleza en estado puro. Exclusivo para ti desde ya en un cómodo envase fácil de transportar. Como novedad hoy, lanzamos el Tripack. El Tripack Mini, concretamente, una herramienta que sin duda hará que tus ventas crezcan. Ideal para cualquier época del año, como refresco para el calor del verano,
Como reconstituyente para el frío invernal, ideal para hacer deporte, ideal para llevar al trabajo. Gracias a su resistente y renovado envase, puedes llevarlo y usarlo donde tú quieras, a solas o con amigos. El nuevo Tripack Mini puede ayudar además a aumentar tus ventas gracias a su cómodo y fácil modo de consumo. Llevarás la esencia de Forever en la palma de tu mano. La mejor carta de presentación a un módico precio, ideal para los siguientes 9 días. Tus clientes van a estar encantados y seguro que repiten. Repiten Forever, porque es Forever en estado puro, naturalmente. No olvides la promo de junio, por cierto, que ya no quedan muchas unidades, ni muchos días. Por cada 2 aloe sunscreen hay 2 mascarillas de biocelulosa de regalo. Recuerda, la crema solar tiene una revolucionaria fórmula con óxido de zinc que al aplicarla queda una suave capa blanquecina que enseguida se absorbe y sirve para reflejar los nocivos rayos de sol. Muy fácil de aplicar, ideal para cualquier persona, ideal para cualquier parte del cuerpo, incluso la parte de la cara. Y ahora, de regalo, por cada 2 sunscreen y después de un día caluroso bajo el sol, podrás disfrutar totalmente gratis de la máscara de aloe biocelulosa. Incluso, un consejillo, puedes guardar la máscara de biocelulosa en la nevera, esperar al día y cuando llegue el final del día ponértela. Así disfrutarás el doble de la experiencia más agradable y refrescante que podemos ofrecerte. Está especialmente diseñada para proporcionar una profunda hidratación para la piel, para rejuvenecerla después de tus actividades diarias. Y ahora ya solo queda una cosa, disfrutarla. Muito obrigada, Patrícia. Que boas notícias! Mal posso esperar para experimentar e adoptar os novos produtos. É maravilhoso, José Manuel. Mesmo que estejamos longe, podemos transmitir energia, emoção e tudo graças às novas tecnologias. Tienes toda la razón, Anabela. Y lo hemos visto con el directo que se hizo con el Rally Global. Veamos algo. El Rally Global no se pudo celebrar como estaba planeado en Sydney, pero Forever Internacional quiso celebrarlo igualmente y celebrar el éxito de todos vosotros en un directo. Y sabemos que muchos de vosotros lo estuvisteis viendo, así que enhorabuena a todos y recordemos algunas imágenes de ese evento, un evento sin precedentes e histórico para Forever. We love you. We're going to continue on. Go forever. José Manuel, vamos reconhecer os nossos qualificados para o Global Rally com 1500 cc's. Isidro Sánchez Grima. Inés and Luis López. Parabéns! Então, vamos começar a preparar o próximo Rally Global. Temos uma grande surpresa, um novo convidado. Exacto, y él es muy importante para Forever. Él es nuestro vicepresidente europeo. Sim, o reconhecem Peter Booth. Hola, mis amigas y amigos en España. Hola, mis amigos y Portugal. As an FBO in Spain or Portugal, you have seen a lot of changes over the last year.
That were changes that we felt were necessary to create more successful Forever in the future. And now, with the coronavirus and the lockdown situations, you have seen even more changes that we simply had to deal with, whether we liked it or not. Despite the difficulties, I'm really proud on how you are coping with the situation as FBOs. But I'm also proud on how the Forever staff is handling all the changes and moving forward with great enthusiasm, love, and respect for the FBOs. So, Patricia, Xavier, José Manuel, Sergio, Raul, Yolanda, Annabelle, and Milton, thank you and keep up the good work for a bright future of Forever in Spain and Portugal. In times of change, the best way to not only survive, but even thrive in this new reality is to see it all as a big adventure, to look at it in a positive way, to the opportunities that any situation is giving you as FBOs. And many of you are doing that, and I'm grateful for such an attitude. Now, some of you may long back to the old days, before all the changes and before Corona. But my message to you today is that I'm convinced that the changes that Philippe and Joaquin have initiated are the right ones. And on top of that, I see that Corona has forced us all to change even quicker in the way we do business now. And I'm convinced these changes are here to stay. And I see that as a positive development. As a company in Spain and Portugal, we're now moving from good to great. I'm convinced that the lockdowns have brought us not only bad things, I see some positive transformations. The first transformation that we have witnessed is the transition to a digital business model. We now discover that tools that some of you may have tried a few years ago with limited success are now hyper successful. Because people are now more open to online meetings, Zoom calls, etc. And many FBOs are quickly managing those skills. There are more aspects of our business that have transformed, and I think you and I can benefit from those in the years to come. So what do you think of the health transformation? You know what? The virus has taught a lot of people out there that they need to invest in their health, since that is the best way to be prepared for a virus like this. This means that the attitude towards our kind of products will be much more receptive in the future. There's also a clear economical and labor transformation that is happening right now. Statistics say that more than 50% of all the people that were now forced to work from home are actually loving it and want to work from home in the future. And the people that are now without work or income due to the crisis have learned something else. Spread risk in income. Not only people with jobs, but even entrepreneurs will want to spread the risk by creating multiple income streams in the future. And our business model fits in seamlessly. We just have to tell about it. Question is now, have you transformed already as a person? Are you hoping that everything will go back to how it once was? Or are you longing for the new future that is ahead of us? I think and hope you will opt for the adventure. And guess what? If you work your business now in the new constellation, you will reap the fruits of your hard work, not only now, but also by the time that we can travel again in the form of adventurous trips paid by forever. I wish you all a prosperous future in Spain and Portugal. Thank you very much. Muito obrigado, Peter Boots, por este vídeo tão incrível. E agora, depois dos qualificados para o Global Rally com 1500 cc's, eu proponho reconhecer aos que se qualificaram com 2500 cc's. Alain Vival, Angela Lugren, Aló, mi energía cada día. Y enhorabuena a los calificados. Os pido eso sí que prestéis atención al siguiente vídeo. Ángela Lugran nos va a contar sobre su calificación para el Rally Global. Hello everybody in Spain and Portugal. My name is Ange Loughran and I'm coming to you today from sunny Lanzarote where I live.
but as you can tell by my accent, I am indeed from England. I joined Forever in 2010, and when I joined, I just wanted to sell the products and make a few extra €100 with the retail income, but actually what I found was there was so much more on offer. One of the things that was on offer was the incentive of the Global Rally. What is the Global Rally? Well, every year around the end of April, beginning of May, Forever Living take all of the incentive qualifiers to an amazing place somewhere around the world. You tend to go for between 5 and 7 days, and you will get 2 flights for 2 people, anyone you want, so yourself and anyone you want. So in the past, I have taken my daughter, a partner, a parent, one of my team. You get a hotel for 2, and it's always 5-star, only the best with Forever Living. You get a credit card pre-loaded with spending money, and here are some of mine: from Hawaii, from London, from Singapore, from Johannesburg, from Dubai, from Dallas. I've also been to Stockholm and many other places. You have this credit card which is loaded with spending money, and you also have your breakfast included. There are trainings from the top leaders in the world that you can attend. There's always an activity day too, and the activity days are insane. For example, when we were in Dubai, they closed the entire of the Atlantis Palm water park just for FBOs. In addition, when we were over in Singapore, they closed the whole of Universal Studios for 1 full day just for people in Forever. There was no queues and no waiting for anything, and everything was free, the most incredible experiences. Then there's the actual rally itself. Now, what is a rally? It's where all the countries in Forever come together in a huge stadium, normally between 5 and 10,000. And we all wear our country colours and wave our country flags and sing our country songs, and we sit together. It's a bit like the opening of the World Cup, but for 2 full days. It's a great opportunity for you to meet other people from other countries, form relationships, and have a really good time. It's a party atmosphere. It's like a carnival. There are performances by top bands or comedians or dancers. There are trainings. There are new product launches. Also, you get given a goodie bag, so you get given a bag full of products and a different mug with a different country on it. It's just such an amazing opportunity. They pick you up from the airport and drop you off. There's always a party, which is my favourite part, a big party where many people are also presented with their chairman's bonus checks, which I'm sure you'll hear about from somebody else. And yeah, it's just absolutely insane. I wouldn't miss it for the world. I did miss it. I missed my first one in my first year because I wasn't qualified, but I did qualify from year 2, and I've qualified every year ever since. So next coming up, we are off to Australia. Now, how can you qualify when we're already nearly 6 months into the year? So you can either do 1,500 case credits a year. The incentive runs from January to December. 1,000 case credits with you and your entire team globally before the end of the year, or you can come as a wild card by achieving chairman's bonus, which is 700 case credits, 600 case credits from one of your managers in your team, and 150 case credits of new business. And you must also be on the company car plan. So the best thing to do, obviously, is to plan a year ahead to qualify for the Global Rally. So right now, if you can achieve Australia, please do, because you know, it's a dream for many of us here in Europe to get a free trip over to Australia to see the Sydney Opera House, to climb the Sydney Bridge, and to see kangaroos and cuddle a koala. And it would just be incredible, right? So if you can achieve Global Rally this year, please do. But if not, you can start planning for next year, and you can start planning to do 125 case credits per month, which will get you to the 1,500 you need. In my opinion, I think you should always go for chairman's bonus, because if you're going to go away on one of these free incentive trips, you might as well pick up a big check whilst you're there too, hey?
So don't miss the opportunity. Get planning with your upline or somebody from head office now, and I hope to see you all in Australia or on one of these incredible, life-changing, once-in-a-lifetime opportunity trips very, very soon, because you deserve it and so do your family. See you soon, everybody. Ciao. ¡Wow! Enhorabuena a todos. La verdad es que solo hemos retrasado el comienzo del rally, porque en 2021 el rally global tendrá lugar en Sydney, en Australia. Así que esperamos veros a todos allí el año que viene. Y ahora te propongo, Anabela, que continuemos con nuestro evento con una intervención muy interesante. Alguien que nos va a hablar del futuro de Forever Living Portugal. José Manuel, sabes que temos novo membro na equipa da Forever Portugal? Trata-se de Milton Abais, diretor de vendas da Forever Portugal, quem nos vai falar sobre as novidades da FLP Portugal. Olá a todos e a todas e obrigado, José e Anabela. É para mim um imenso prazer estar aqui convosco e, sobretudo, de fazer parte recentemente desta fantástica equipa Forever Ibéria e, como diretor de vendas da Forever Living Portugal, poder ser um apoio aos FBOs. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês para poder relembrar os meios de comunicação disponíveis e também para partilhar as atuais e próximas novidades da Forever Living Portugal. Atualmente estamos presentes em 3 canais sociais que qualquer pessoa poderá seguir e acompanhar para obter informações relacionadas com o nosso universo Forever. Principalmente no Facebook, através da nossa página Forever Living Products Portugal _site oficial, mas também no Instagram como Forever Living Portugal e no YouTube através do nosso canal Forever Living Portugal. No que toca aos empresários Forever, existe também um grupo Facebook privado com o nome FBO First Portugal, que está criado exclusivamente para FBOs. Aproveito para informar que, para aderir ao grupo, logo de seguida ao fazer o pedido de adesão neste mesmo grupo, irá abrir uma janela na qual terá que inserir o seu ID FBO. O grupo Facebook privado FBO First Portugal, além de ser um meio de comunicação, também é uma forma para que qualquer FBO tenha um acesso rápido a todo o tipo de ferramentas e formações para poder ajudá-lo a desenvolver o negócio nas melhores condições em Portugal. Agora vamos mudar de tema e falar um pouco das novidades. Muito recentemente temos de disponível o e-catálogo, uma ferramenta que para mim considero indispensável para qualquer empresário Forever que queira desenvolver o seu negócio online. É sem dúvida uma ferramenta para estarmos ainda mais conectados com o mundo digital. O e-catálogo é um catálogo digital em formato PDF que pode ser personalizado com o nosso ID FBO e assim conectado com a nossa loja online privada. Neste catálogo, ao lado de cada produto, existe um botão comprar e ao clicar nele vamos ser redirecionados não só para a nossa loja online privada, como também para o produto que selecionamos. Desta forma, será muito mais rápido e mais fácil para os nossos clientes fazerem as suas escolhas e compras. Fantástico, não acham? Sobretudo quando sabemos que podemos partilhá-lo na maioria dos canais sociais e assim chegar a muito mais pessoas. Estou a sentir a vossa energia positiva e a ouvir muitos de vocês a perguntar: eu quero, como posso tê-lo? É muito simples, podem recebê-lo ou qualificarem-se nos incentivos e challenge. Nestes incentivos, além de receber o e-catálogo, poderão também ganhar diversos prémios. Imagino quando vocês devem estar ansiosos para receber o vosso e-catálogo. Mas não se preocupem, sabíamos que iriam ficar entusiasmados com estas novidades e foi exatamente por isso que decidimos lançar a partir do dia 1 de julho o incentivo e-challenge para a Espanha e Portugal. Pois é, hoje chegou o verão e nada melhor com o Summer e-challenge para entrar em grande nesta época mais quente do ano. O Summer e-challenge funciona da seguinte forma: entre o dia 1 de julho e 30 de setembro terá de estar ativo 4 CCs todos os meses, recrutar pelo menos 3 novos assistentes de supervisores, que seja com um combo GoToFBO ou com um pedido mínimo de 10 CCs. Cada um deles tem de recrutar pelo menos um novo assistente de supervisor e, por último, os 3 novos membros diretos têm de estar ativos 4 CCs pelo menos num dos 3 meses. Ao fazer e conseguir estes 4 pontos durante o período de qualificação, entre dia 1 de julho e 30 de setembro, irão qualificar-se e receber 2 prémios fantásticos.
um programa C9 e o e-catálogo personalizado. Mas não vamos ficar por aí. Dentro de todos os qualificados, iremos premiar o FBO que conseguir o maior número de CCs acumulados com os novos membros que irão contar durante o período de qualificação, e o vencedor, além de receber um programa C9 e o e-catálogo personalizado, também irá ganhar um fantástico tablet Samsung Galaxy Tab A. Uau! Brutal, não acham? Por isso, malta, aproveitam este evento Connect to Success para recarregar as baterias, absorver as dicas e testemunhos dos FBOs bem-sucedidos e assim preparar-vos para o Summer It Challenge. Mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui e, sobretudo, quero informar-vos que estou convosco e disponível para qualquer questão. Desejo-vos a todos muito sucesso, um abraço forever e até já! Muito obrigado, Milton, por esta intervenção. Falemos con o noso próximo interveniente. ¿Quién será? Ya veo por dónde vas, Anabela. Él es como un avión, es un avión que nos guía y que nos lleva cada día. Sim, sim, sim. Ele é muito forte também. Forte como um furacão soprando, cada vez mais forte para nos levar mais longe e mais alto. Seguramente ya le habéis reconocido. Él es nuestro presidente Greg Monk. Pero no quería estar él solo aquí con nosotros, así que en esta intervención le acompaña una persona muy importante en Forever Internacional, que es nuestro vicepresidente ejecutivo, Aiden O'Hara. Hola a todos en España y Portugal. It's Aiden and I. We're going to talk English now. You speak more Spanish than that. But we're really happy to say hi to you guys in your online success day today, and want to let you know we're thinking about you and we're hoping you're safe, and more importantly that you're staying active and that you're looking for ways to increase your forever business. And as Aiden and I both know, we've been on the phone and we've been talking to people all over the world. And there's two kinds of people in a scenario like this. There's one who says, oh, the world's shut down. They won't let us out. They won't let us get together with people. So therefore, I'm just going to turn the TV on and sit here and do nothing. And there's another kind of person that says, I wonder if there's a different and new way I can go out and get my business going. I wonder if I can communicate and contact people in a way that's within these restrictions they've given me, and that I can go out and still do my business and share products and get people interested in the forever business. And you know what, Aiden? I think we found some people just like that. Tell them a little bit about what you've heard around the world, what's going on. Yeah, thanks, man. And that's a great introduction to really the message we've got to share today, is that the method of how you share the message is what changes. The message itself can stay the same, and that's the consistency that gives you success in forever. Now, I know this is new to a lot of you, this online success day, this online experience. Maybe a lot of you have been doing your first ever product launches online, or your first business opportunity meetings online, and it might feel weird and awkward and new. Well, you know, crisis creates innovation and creativity, and that's what's happened here. For all of those great FBOs and your families in Spain, you've been through a lot over the last couple months, and our hearts have been going out to you. We recognize your sacrifice and what you've been through, and we want to thank you for your patience, and hope that you're starting to see the light at the end of the tunnel as you work your way out from under the COVID crisis. I want to say thank you on behalf of Greg and all of us here to all of our warehouse staff and all of the guys and girls in our logistics department that have worked hard to keep the business flowing forward. Because some time ago, or was it 2 or 3 months, when all of a sudden we found out our lives were going to change temporarily, and that forced us from being from feeling a sense of security and stability to boom, all of a sudden our livelihoods were affected or taken away from us. We were forced, like Greg said, to change the way we were doing things, work from home, to try and find other ways to earn an income, to create our own economy, and that's what you've done. Congratulations. It hasn't been easy, but keep going that way. Keep moving forward in this creative and innovative way.
But the things that have stayed the same are the 5 pillars of success in Forever. And those 5 things haven't changed. They are the same, just the means of communicating them and executing them has changed. The first one is use the product. Every one of you needs to be consistent in using and consuming product. That way you learn about it, you gain knowledge, you gain love for particular products. And I know, Greg, you've got a favorite product that you carry everywhere with you. What's that? Oh yeah, you know, everybody should have this in their pocket whenever they go. Owl Lips, I love it. Yeah, and I knew he was going to do that because every day I see him putting Owl Lips on, and that's just one product. I'm sure if you did an audit of what we've been through today, I don't know how many products I've used already today, but probably 5 or 8. You know, and that's the way we should live our lives. 15. 15, yeah. Well, that's why he's the boss, right? So he's up to 15, 5 or 8 for me, I don't know. But what about you? What about your customers? What about the people in your life? So the first thing, use the product. The second thing, share the product. It's no good me enjoying Owl Lips or Greg enjoying Owl Lips and him not telling anybody about it. That's the first step in being in business, is you use the product, you like it, you enjoy it, you share it. That transferred enthusiasm that's so important. The third thing is we start to sponsor people. And why do we do that? Because we go to our customers and we say to them, hey, I'm really having a good time doing this. These products are helping me out. Are you enjoying the products? Yes, of course I am. Now you go and share them. Now we've started to be in business. We're starting to generate success. Now, Greg, is this a good time for our online business? It's the perfect time, actually. And, you know, we were discussing earlier about how before this all happened, people, you know, they might have said home-based business and kind of snickered at that and didn't take it quite seriously. But now they're seeing the incredible value of working from home. And I think that's going to go on and on and on in the future. People are going to start to realize, I want to be my own boss. I want to be an entrepreneur, and I don't want to rely on some company that may or may not be there in the future for me. And this is the perfect business opportunity to be out presenting to people. In fact, we've seen sponsoring numbers going up all over the world. Isn't that right? Absolutely. In fact, I don't know if I've told you yet, is that UK reported this morning 100% increase in sponsoring, and Ireland 200% increase in sponsoring. So numbers are going up everywhere. Why? Because people, good people, just like you, are realizing, hey, I got to take control of this economy, of my personal economy. I've got to really put some things in place that I control, because we've learned recently that really we have very little control when we rely on others. And that's what's so exciting about the Forever opportunity. So we use the product, we share the product, we sponsor. In other words, we introduce people into our network to invite them to do the same. Finally, or the fourth one, is to learn more about what it means to be 4CC active. This is the key that opens the marketing plan for us. That opens the benefits, the financial benefits, the travel, the opportunities that Forever offers to millions of people around the world. How do you access those? It's by this 4CC number that you'll learn more about or hear more about. We're not going to go into that into detail today, but make sure you ask around and find out a little bit more about it, and you'll learn what you need to know. The final thing is incentives. Forever offers global incentives and local incentives, so they're designed for you to be successful. Learn about them and go for them. They will guide you into success in your business. Now, Greg, I know you have a favorite incentive. What is that? Well, I really think one of the key basic incentives we should all be looking at is the Eagle Manager program. And it gives us that foundation and the principles we need to be following to create a business not just last today, but tomorrow and into the future. And so all of us should be looking at, what are those requirements? How do I fulfill them? Because when you do, there's no doubt we've seen FBOs all around the world make more money when they become an Eagle Manager. Absolutely. So that's it, folks. They're the pillars of success. And finally, I guess the last bit we'll throw in there is consistency. You have to do this on a consistent basis. And to be honest, it doesn't matter if you're in Spain, if you're in Portugal, it doesn't matter the city you live in. The principles remain the same. It doesn't matter how you do your business, in the sense of, is it digital, is it person to personal, is it both? Those principles apply. If you consistently do them, you will open up a new world of opportunity to you. That if this happens again, and we pray it never does, or if something changes in your life, that you will have stability in your business, which is forever. And that's what we've seen over 40 plus years.
around the world is the consistency and stability that Forever offers. Spain and Portugal, we love you. Any last thoughts for our friends in Spain and Portugal? Yeah, les amamos mucho, mucho cuidado, trabaja mucho y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Enhorabuena, Greg y Aidan, por esta presentación tan instructiva. Y como sabéis, un desafío ha acabado hace nada y una gran aventura espera a los calificados. ¿Sabes de qué te estoy hablando, Novela? Faço uma pequena ideia. Acho que pode tratar-se do retiro dos Eagle Managers, não é? Oh, sí, Anabela. Y el Eagle Manager, el retiro de Eagle Manager, me encanta, porque son viajes llenos de magia. Un segundo, tengo una idea. Uau! Incrível! Então já estás pronto para o Eagle Managers? Exacto. Que bom, eu também quero ir, Dá-me só um segundo que eu vou mudar de roupa para ir contigo, sim? Ok. Ok. Ok, ahora sí que estás lista, Anabela. Y ahora que estamos listos, vamos a hablar de dos cambios que se han aplicado al Eagle Manager del 2020. Para empezar, Forever ha ampliado el periodo de calificación hasta el 31 de mayo. Esto que da más oportunidades a los FBOs para calificar. Además, para el retiro de Eagle Manager de 2021 empezó el 1 de mayo, así que el mes de mayo ha contado doble, porque habéis podido calificar para los dos retiros. Si tenéis alguna duda sobre esto, no tardéis en, por favor, llamar a los chicos de soporte al FBO para aclararlas. A segunda modificação tem a ver com o destino. Considerando a situação mundial, manter o cruzeiro das Bahamas era muito arriscado. Então, finalmente, os qualificados vão viajar à Pattaya. No mês de dezembro, sol, praias, paisagens sublimes da Tailândia, como cenário para sessões de formação do retiro do Eagle Managers. Mais uma experiência incrível em perspectiva. Mas não esqueçam de trazer o vosso sunscreen. Imprescindible, porque esta es una experiencia única que no os podéis perder, pero yo quiero saber, ¿quiénes son los afortunados que van a ir? Bem, eu proponho que descubram os nossos qualificados ao Eagle Managers do ano 2020. Isidro Sánchez Grima. Otro fantástico retiro de Eagle Manager en Pattaya, con el equipo ejecutivo de Forever, para unos entrenamientos increíbles en un lugar de ensueño. Pero lo mejor, escuchemos a nuestro calificado sobre lo importante que es calificar para este genial evento. Deseo que estéis muy bien y sobre todo disfrutando y tomando esas notas que os van a ayudar sobre todo a que sigáis creciendo y desarrollando vuestros negocios. Mirad, me han preguntado desde la oficina central de Forever por qué es importante para mí el conseguir el incentivo de Eagle Manager. Bien, os voy a decir que tengo dos motivos. La primera razón es porque me ayuda a mantener mi negocio y hacerlo crecer. Os voy a hacer una pregunta a todos. ¿Sabéis cuál es la esencia para crecer y desarrollar vuestro negocio con Forever y conseguir vuestro estilo de vida deseado? Todos lo sabemos ya. Se llama 4Core. Pues bien, este 4Core lo vamos a emplear y a utilizar para conseguir este incentivo. ¿Por qué? Primero, la primera condición es conseguir 100 puntos. Esos 100 puntos tienen que ser conseguidos a través de nuevos patrocinios para ampliar la base de nuestro equipo. También vamos a tener que conseguir una segunda condición que es 720 puntos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con el 4Core. Mediante el seguimiento. Es decir, vamos a mantener nuestro consumo personal, vamos a favorecer el consumo de nuestro equipo y el consumo de nuestros clientes finales. Y por supuesto la productividad. ¿Qué significa? Productos nuevos, ampliamos la toma de productos en nosotros mismos, más productos en casa, también usarlo más incluso hasta para hacer regalos y también que nuestro equipo amplíe sus números de productos y por supuesto nuestros clientes finales. Y por último sería el desarrollo. La última condición de este incentivo es que hagamos 2 nuevos supervisores durante este periodo de este año. Entonces vamos a tener que ampliar, potenciar, motivar a que 2 asistentes de supervisores nuevos
consigan este grado de supervisor y así enseñarles el camino hacia la gerencia. En conclusión, para mí este gran incentivo me motiva. ¿Por qué? Porque me hace crecer a nivel personal, me hace crecer a nivel profesional y también el de mi equipo. Y por supuesto me hace disfrutar de ese estilo de vida, que me gusta y que incluye, entre otras cosas, viajar con amigos profesionales de todo el mundo para compartir realmente experiencias que para mí son inolvidables. La segunda razón por la que me interesa tanto este incentivo es por un viaje de ocio profesional. ¿Qué significa esto? Es un viaje para 2 personas, todo incluido, en un resort privado de lujo. Segundo, es de ocio. ¿Por qué? Porque estoy o junto al mar o junto a unas instalaciones maravillosas, unas cenas fantásticas y realmente en un ambiente único. Y es profesional, porque voy a asistir a formaciones de líderes mundiales, números 1, que han conseguido, gracias al 4Core, hacer que sus equipos también sigan creciendo en sus niveles de profesionalidad. En conclusión, para mí es un gran incentivo que me motiva para cada día crecer más a nivel personal, a nivel profesional y también hacer crecer a todo mi equipo, para conseguir ese estilo de vida que me hace disfrutar de tantas cosas, y entre ellas sobre todo es el viajar con amigos profesionales de todo el mundo y para compartir realmente experiencias únicas e inolvidables. Después de los retiros que he asistido de Eagle Manager, os deseo con todo mi corazón que desarrolléis vuestro equipo, vuestro 4Core, para que os salgan esas alas de águila, para que seamos una gran manada de águilas de Forever de España y que podamos tener todos juntos una inolvidable experiencia. Ánimo para conseguirlo. Yo ya estoy visualizando mi camino hacia mi próxima águila. Gracias y enhorabuena, Isidro Sánchez, muchas gracias. Deseamos que tanto Isidro como más personas califiquen también para el próximo año, que sin duda alguna promete ser más increíble. Tens toda a razão, José Manuel. Sim, sim. Uau! Phoenix, Arizona está no centro do lugar onde começou a Forever Living. Definitivamente será incrível. Así que ya sabéis qué tenéis que hacer para ser Eagle Manager en 2021. La calificación empezó el 1 de mayo y podéis calificar hasta el 30 de abril del año que viene. Preparad vuestras estrategias y tenedlo todo listo como objetivo. Vamos agora dar passo ao nosso próximo palestrante, que vai falar sobre as novidades da Forever Living Espanha, Javier Rodríguez, nosso diretor de apoio ao FBO. En Forever es un privilegio para nosotros ayudarte a que puedas crecer, a que puedas tener éxito en todo tu negocio. Por eso estamos desde hace meses haciendo algunos proyectos y trabajando en algunos asuntos que van a ayudar a que puedas seguir creciendo. Déjame contarte algunas de las cosas que hemos hecho y las que tenemos por delante para que entiendas cómo podemos ayudarte. La primera tiene que ver con la transformación digital. Como bien sabes, es necesario para tu negocio hoy en día y también en el futuro que la transformación digital sea un hecho. ¿Qué hemos hecho ya para que esto sea posible? Pues una de las cosas es el app móvil, FLP móvil. ¿Qué es lo que te permite hacer? Pues desde hace algunos meses puedes realizar compras en cualquier momento, en cualquier lugar y también patrocinios. Puedes patrocinar desde cualquier sitio, con tan solo utilizar tu teléfono móvil. Ya no te hace falta papel, un ordenador, lo puedes hacer muy rápido. Esto te permite que tu negocio siempre esté contigo, en cualquier sitio. Otra de las cosas que también estamos utilizando y actualizando es el FLP 360. ¿Para qué te sirve?
Bueno, pues seguramente, como habrás visto, lo hemos actualizado en los últimos tiempos para que te sea más útil en el desarrollo de todo tu negocio, que puedas controlar perfectamente qué es lo que sucede en cada momento en el forecore, lo que tiene que ver con el patrocinio, con la fidelización, con el desarrollo. De esta forma no solamente puedes controlar lo que te pasa a ti, cómo estás trabajando, sino también que puedes ayudar a tu equipo a que pueda seguir desarrollando todo su negocio de una manera correcta. La segunda área en la que estamos trabajando, junto con la tercera, tiene que ver con externalizar algunos servicios. Por ejemplo, sabes que tanto las incidencias como el call center lo tenemos asumido ahora mismo dentro de Forever Living y estamos trabajando con Seur como el operador nuestro desde hace algunos meses. ¿En qué estamos ahora mismo trabajando con mucha intensidad? Pues en que tanto el servicio de incidencias como el de call center podamos recibir ayuda, podamos externalizar alguna parte. Por ejemplo, con las incidencias, una vez que tu envío ha salido de nuestra compañía, ahora puedes contactar con Seur para que puedan decirte dónde tienes el pedido, nos ayuden a agilizar cualquier problema que pueda haber en darle una solución rápida, ya sea por retraso en la entrega o por algún problema con uno de los productos. Por otra parte, estamos también trabajando para que tengas una línea directa para hacer compras, es decir, externalizar nuestro call center en ese área, en donde tú puedas llamar en un teléfono específico tan solo para hacer tus pedidos. Esto permitirá que podamos atenderte mucho más rápido, que puedas tener un horario más amplio también en el futuro para realizar tus compras. Así será una línea específica que facilitará tus compras y la de las personas que están en el equipo tuyo. Por otra parte, también ahora seguramente estás pensando, ¿y qué sucede con las personas que ahora mismo están en el Customer Support, que están atendiendo los pedidos? Pues van a realizar otra labor, que es el tercer aspecto que está muy relacionado con el que hemos comentado, que te va a ser muy útil. Es el del asesoramiento personalizado. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Pues van a poder ayudarte en conseguir incentivos, por ejemplo, el Global Rally, el Forever to Drive, el Eagle Manager, dándote las pautas necesarias para que tú entiendas qué supone cada uno de estos incentivos, qué es lo que puedes conseguir, cómo puedes trabajarlos, viendo específicamente cuáles son tus necesidades para que puedas tener un asesoramiento personalizado en tu caso. También vamos a poder ayudarte con los move up, es decir, aquellas personas dentro de tu equipo que quieren seguir avanzando en el plan de marketing. Obviamente, llegar a supervisor, llegar a manager y seguir avanzando, creciendo. Así, las personas que van a estar en el FBO Support van a poder ayudarte a desarrollar tu negocio de una manera muy clara. Por otra parte, también a veces tenemos incentivos locales que vienen a complementar los que ya tenemos a nivel internacional. También podremos ayudarte a conseguir todos estos incentivos. Y un cuarto aspecto en el que estamos trabajando ya desde hace tiempo y vamos a seguir avanzando es en el de la formación, en el de los entrenamientos. Seguramente has visto que últimamente los entrenamientos son muy cortitos, de 20-25 minutos máximo, pero todos los días. De hecho, ahora mismo tenemos 7 formaciones semanales. Todas son online. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que obviamente no tienes que desplazarte. Desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu casa, puedes conectarte a estas formaciones que hacemos muy específicas, porque al ser cortas son muy concretas, muy específicas en un aspecto necesario para que tu negocio funcione. Y además, si no has podido conectarte, no has podido verla en directo, después la subimos a plataformas como YouTube, Facebook y otras en donde tú puedes volver a repasar las ideas en caso de que lo necesites y además, si no lo has visto, puedas verlas y compartirlas con las personas de tu equipo a las que les puedan ser muy útiles. También tenemos otros cursos, otras formaciones que hacemos, en concreto, por ejemplo, el curso de supervisores. Es un curso destinado específicamente a aquellos que han llegado a ser supervisores y que en este punto en donde ya han desarrollado algo de su negocio necesitan saber, conocer cuáles son los pasos que tienen que seguir dando para llegar a manager. Es un curso en 2 sesiones diseñado para que entiendan de manera muy clara cuáles son esos pasos y que los puedan dar. Un curso muy práctico. Y además tenemos una plataforma que estamos actualizando, que es Forever University. Forever University es un curso online completo para que quien quiera hacer el negocio desde el primer momento entienda cuáles son las pautas básicas, entienda el forecore, por qué estar activo con 4 puntos, por qué el multinivel es el mejor negocio que hay. La ventaja de Forever University es que además en cada módulo
tienes un examen, un pequeño test, en donde puedes ver si has entendido bien los conceptos básicos, si los has retenido. ¿Qué sucede si suspendieras ese test y te das cuenta de que no te has quedado con las ideas esenciales? Puedes volver a verlo hasta que entiendas perfectamente cuál es el negocio. Como te decía, estamos actualizando Forever University para que se adecue más a las nuevas herramientas y las nuevas ideas que estamos lanzando para que desarrolles pues, el negocio en los próximos meses. Y por último, me gustaría comentarte sobre las herramientas que estamos lanzando para que el negocio funcione. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con los vídeos. Los vídeos seguramente has visto desde hace algunos meses, son de mucha más calidad que los que teníamos tiempo atrás. Vídeos específicos para personas concretas, por ejemplo el de generación Y, es un vídeo para atraer a personas jóvenes, un vídeo muy atractivo, muy cortito, con un mensaje muy claro que puedes utilizar para atraer a estas personas. También estamos haciendo vídeos sobre productos, vídeos de apenas 30 segundos, o vídeos para el combo, para el Go to FBO, un combo que estamos utilizando para el patrocinio y que se han hecho vídeos de cada una de las asociaciones que puedes utilizar para enseñar a las personas de tu equipo a trabajar con este combo. Y una última herramienta que hemos lanzado, puesto a tu disposición hace muy poquito, es el e-catálogo, un catálogo destinado para clientes, para que ellos al ver el catálogo y ver un producto que quieren comprar directamente puedan hacer clic en ese catálogo y les lleve hasta tu tienda y puedan realizar la compra. Más fácil imposible para un cliente. Vamos a seguir desarrollando muchas más herramientas en esta línea para que tu negocio crezca. Lo que queremos decirte es que realmente en Forever estamos encantados. Nos gusta mucho trabajar a tu lado, ayudarte en todo lo que podemos para que tu negocio tenga éxito y alcance todas tus metas y todos tus sueños. Porque realmente, estando con nosotros, estás en la mejor empresa que puedes estar. Forever Living Products. Muito obrigada, Javier, por uma interessante intervenção que promete grandes novidades para os FBOs da Espanha. Então, José Manuel, para qualificar seus objetivos da Forever Living, agora será necessário ser capaz de dominar as ferramentas digitais à nossa disposição. É essencial saber utilizá-las de forma correcta y profesional. Exacto, Anabela. Y para esto tenemos a un invitado que nos va a ayudar a desarrollar buenos hábitos y a darnos consejos para abrirnos nosotros mismos a usar las redes sociales. Y lo que nos va a contar es realmente increíble. Víctor Eger, Zafiro Eagle Manager de Hungría. Hello, Forever Spain and Portugal. Welcome on our digital event. Today I'm super excited to share with you all my knowledge regarding Facebook and of course social media as well. But before we jump into this training, let me introduce myself a little bit. And yes, I'm Hungarian, Susanna is Slovakian, so it's a crazy mixture. We started with Forever almost 10 years ago, and because we kind of been, I can say that we've been forced to use the online technology because we didn't have many friends in the UK, so therefore we had to find a way of literally using social media. And in a almost past 10 years, we are building our businesses, it's hard to say, but at least 90% online. So I think the online world is really taking over now. And we are Sapphire managers. We over 2.5K for years now. And of course, we are gunning for 5K even this year, but of course, we'll see what happens. So in the last 5 years, I was traveling quite a lot into different countries within Forever, and I was coaching many diamond managers like Kim Madsen's team, Katrin Bayeri, Miki, Attila, and also Jane Leach's network as well. She's my upline and also she's my personal mentor. So I coached in the past 5 years in many places. And I think 5 years ago when we moved back from England to Hungary, because we live in a border of Hungary and Slovakia, I remember we met with Shandor, and at that time we started to speak, and of course I was explaining the way I work, and
Shandor quickly realized, which was, I still can remember for the first conversation, when we sat down and he said, okay, Victor, so let's sit down and let's look at the strategy, how we can help the Hungarian region to put the solid foundation down, how to build a business also online and using the social media platform, and of course, most of all, Facebook. And I remember we put the strategy together, we did many trainings, and now I think everybody can say on this call, Hungary is totally flourishing. It's because I think the work what the head office and also we put together, I think it's amazing. And now we can see many other lines are coming up and they are getting strong. So we basically, what I would be my really suggestion is to give that generic knowledge about social media, whereas I know many people are using it, but what is my experience that if we could put into people's hand the right foundations, then they can start to build on it. And the reason I say this because as I was in many countries, I almost felt like this is like almost a missing piece for people, because if you guys are seeing the numbers, how many people is joining to the business on monthly basis, even in Europe, we can say that, I confidently can say that within my business, I feel the golden era of network marketing. I know it's a very sensitive time, so our communication skills needed to adjust it a little bit because the way we speak because of this coronavirus. But I really believe that this chance for people, this opportunity for people, it's more wanted than literally ever before. So that's why I think social media is a crucial part, especially right now. And I think if we could support company-wise the FBOs with the generic knowledge of and understanding of social media and not hurting, of course, the leaders, because we don't want to cross-coach or anything like this, as we all have our systems and with respect. But I think if we put the foundation in front of people in the right way, then just we can see it, many leaders will accept it, that there is something what they can build on. And of course, they can build their own system on it, just like they did it in Hungary as well. So the reason I'm a big fan of social media, because it's the third most visited website. And I think it talks about itself already. Facebook is on a social media platforms, 60% of the people are spending at least between 3 to 5 hours a day just on Facebook. So we really need to get the right information out in the right way, especially in this sensitive time as well. So if we get the foundation, I think we literally just gonna hit it all. 90 million small businesses using Facebook for business purposes. And within my presentation, you will see it. This is my latest coaching, and this was only presented once so far in a QLS event on January 17 in January. So this is a fairly fresh one. Actually, this is the freshest one, and I think everything stands by it. Of course, this presentation was way longer, but I tried to cut it down so we're gonna fit into this time frame. So what I personally see, and many people see, and also I think because we put this presentation together with Jane and her leaders. So when I was presenting it and when we had all this knowledge together, we found out that what Facebook is generically for a generic public. What people they want to get connected, they want to contribute information, they want to have a voice, share experiences, and have an impact on others. So this is the generic and normal Facebook user sees it. But I believe that we need to see it from the different side. And the reason I say this, and I'll be very honest to you guys, to all of you, I use Facebook for business purposes. I call this on my virtual office. It doesn't mean I hang on it all the time, but this is where I make my businesses, and this is what I coach to many other people as well. So when we say in generic to get connected, what Facebook stands for, within network marketing, we should build relationships. And if we teach this one to people, how to build relationships, therefore, they're gonna be more acceptable for even network marketing as an industry, or even for forever. When we talk about contribution, contribute information, it's about to share the right information with the people, with our opportunity and also the product.
But it's very important to understand that when the brand new FBOs are starting, it's not all about to open the top and say, okay, here is it, it's forever, I'm using the first, drinking the aloe every single morning. It's all about that we need to make it really clear to people that how to show our opportunity and also how to show our products the way we are using it. So we are not too much in people's face, but we still get it in the right way. The third one, have a voice. Of course, everybody's out there posting and sharing, but what we need to show to others, to the outside world, is that we are out there and helping people, and this is what needs to be noticeable. So once people, they notice the development, what we do on people, that's where we gain trust. And once the trust is there, of course, the information on that bridge, what we want to push through, of course, it can be done so much easier than any other way. Share experiences. Many people about share experiences think within our network as well, what I've seen in the past 5 years, that, okay, it's great, it's a great product, I'm start using it, I'm drinking it, I'm putting it on my skin. But how about if with sharing experiences, we also would engage with people. We could teach our network how to engage with people in a proper way, which means we are professional network marketers, not just out and about to sell 1 or 2 bottles of aloe. How about if we could convert people and show them what is the right way to have and sharing the experience with others. And of course, social media is all about to have an impact on others. We can see many other big coaches and everybody else that they have a proper impact on people. And the way of impacting people in network marketing, I truly believe, is about to make a difference and help others to change their life as well. So if the community, if our community is actually starts to reflect on these and starts to show this way, I totally believe that we can change the game. This is for me, 2020 is a game changer. It's more than ever being pushed home office from home. And luckily, it's not network marketers, us, who talks about always home office and work from home. It's actually big international companies are doing the same exactly. So in that case, I only see this one like this is what they are actually advertising for us and literally helping us to make people to realize how about to have a plan B, and of course, how about to have better extra income. So we need to coach our, and what I coach everywhere, how to build a community around people and how to work with the community around us. Because once we know this one, we're gonna have all those followers first. And once we get the followers, what will happen next? They get either interested in a product or in the business as well. But I think both way is a winning way anyway. And people often look at, and this is what I would encourage our FBOs on for the consistency, not just within the business, being out there and doing the presentation and whatever is involved in a business. I would also coach that how people, they need to stay consistent on social media platforms and of course on Facebook as well. Because what people want from us, they don't want to know us, that aloe guy, right? We are not the aloe people. People, they need to know us even deeper so we can build the trust with our audience. And it's not just, we need to be likable, not just like a thumb up, that people really generally need to like us with what we are posting and the way we are posting our stuff on social media as well. So I would say we need to be kind of lovable to market ourselves, not too pushy and not too much in people's face as well. That's why I put that first 5 strategies together at the beginning. Just like I said, I use it as a virtual office. I approach it as a business platform and we have results on it. But it's all about the consistency. So once we can make our FBOs to focus on the consistency, I believe that it's gonna be so much easier for many others as well, because in that case, we're gonna have the results. And also, when we talk about if you look at all the Facebook pages, for example, your country Facebook pages, the way it's running, I think it's very important to be visible, because as the Hungarian head office says, they are there to help us to give the information to the big audience
to literally the nation, and it's our job to communicate it in the right way. And I think this is such a great strategy. And if we look at the Hungarian Facebook page, I mean, it's really amazing. Not because I'm Hungarian, but if you look at it, guys, the consistency, the value is totally there. So I think that's one of the way to definitely help our FBOs. And of course, just like I said, if we could teach our FBOs how to create a community, how to build a bridge with people, what to say and how to represent ourselves, then we are in a winning position. Because now more people than ever is looking for a plan B, more people than ever wants to have that extra income and the financial security around their families. And I believe that this is the right time when we really can do it. And of course, guys, you see all the numbers, how many people, how many new recruits we have on monthly basis. But I can see just within my team, or I personally, like, we really can see that this is our chance to do it now. And of course, social media has the right side as well. And of course, unfortunately, the bad side as well. So if we teach everybody and coach them how to do the basics on a right level, then of course the leaders can build on it. And of course, we need to coach our FBOs to be patient and stay consistent and just stick with it, and don't try to accept all the results from the beginning, because of course it's going to take time. But where our FBOs need to look into that, what they are posting, and that's why I have this slide here, because me speaking generally, almost using it 10 years social media, these are the 6 facts or 6 different subjects that people are looking for. People are looking for values on social media, lifestyle, motivation. They look for the opportunity, the passion and fun as well. So if I could, or I would see running Facebook pages on this level or on this strategy, running, for example, a country Facebook pages, that would be really valuable as well. Because as we just said it, the Facebook pages are there for us to make the market actually more responsive to us. And also, this is what I would recommend to FBOs as well, for them to understand what needs to be posted. And of course, another one, when people are out and about, of course, everybody is hanging on social media and everybody is on it, but there is a certain things what people they're looking for. And once we understand people's desire, I think it's for us as network marketers, it's much easier to put in front of them the right information where we can serve or take the right direction, those desires. So number one is definitely people want to belong somewhere. So if we as Forever start to show the community what people they can belong to, I think that we're gonna be even more attractive. People, they want to feel good, especially in these days. People want to feel supported, and of course they want to have fun. So if we coach our FBOs to make the post and create their Facebook into face of this, I believe that our recruiting numbers are going to be even higher. Because the reason I say this, because I can see it in my group. When we started doing this and when we really mastered it and when we knew which direction to go to, then our business was literally got that booming time, which I don't call booming time anymore. I would say we are growing with a nice balance into the top, because of course only way is the top. And I know it's not relevant to anybody really, but what sometimes we see that we make our FBOs aware of, don't fake it until you make it. And if we can get this information out with the right tone of voice and in the right way, maybe just like within a training like this, I truly believe that people will have more success in network marketing, because they will show the real life what they are actually living, not the life what they not supposed to. And if I could ask you guys, of course it's only up to you, but if you would take a screenshot of this slide and the following one, and I will explain to you exactly why. Because when new FBOs are starting out, we often see that they don't know how to handle and what to show and how to show things. And of course, in the previous 13 slides, I was already talking about it, but this is like literally a sum up.
So when the new FBOs are starting, there is the rules of 80-20. The 80% is the lifestyle, but the lifestyle needs to be authentic. The lifestyle of what they live. If they live on a farm, they need to create that one. If they live in a big city, they need to do that one. If they have a garden, they can do a lifestyle there, but don't fake it until you make it. So that needs to be a good picture. And of course, we need to make our FBOs comfortable what they can post at the beginning. So in that case, we're going to reduce the frustration, and in order to that, they're going to be so much better in a way of representing themselves on social media. 20%. People, they need to understand it's not all about selling our product. It's not all about our business opportunity. It's all about the support what people they get. It's all about the training what they are given. It's about the recognition what they receive and how much care and support they got. Because I don't know what is your experience, but my 10 years experience is the next one. People are joining to network marketing companies. Of course, the product needs to be great. The company needs to be here for long enough and a good reputation. But also, people, number one, wants to know what's the support, the training, the recognition, what they're going to receive. These three things are coming first. And maybe in a top 5, we have the money part. But people, just like I said, people mostly want to belong somewhere where they feel safe and security. And of course, it's attached with the money as well. And the second slide, what I asked you guys, if you are interested in it, to take a picture, because what happens when someone is within forever already, right? When we have many people are here for years and years, but they don't have a breakthrough on social media, or maybe they don't have that support from the upline, which is totally fine. And of course, that's very much understandable. So we call it 60-40%. So 60% stays as a lifestyle, and 40% is actually about the business. So as you can see, we are shifting more into the business part if the FBOs are willing to use social media for business purposes. So we call it like it's about you, who you are. It's not about what you have. It's about who you are. It's about what you do exactly, how you work, how much you care. And as you can see, it's coming again the same. What training and support we are giving and what recognition we are giving to our team as well. And it's not all about the wealth, what we give to people. It's all about the right content with the right value in it, because even a cup of coffee with a nice green grass and sunshine at the back could be actually a valuable content with the right thought behind it. And I believe that if we teach people to tell it this way, I really truly believe it only can work. And I just almost finishing now. The first impression stays on social media for forever. So I would coach everybody, and this is what I coached in the past 5 years. Your virtual handshake, how it's supposed to look like, and how people they're gonna buy into you as well, in order to look at your life, your opportunity, and also your products as well. So when people they go on social media platform, of course, they go on a profiles, people they spend, the handshake takes about maybe 5 seconds, and a smile, and it's exactly the same here on social media as well. They look at the cover photo, they look at the profile picture, the underneath you can see that what you are representing. So it's people are spending 4 to 8 seconds only on one profile, because we are of course super busy and everybody is doing something different. And then what people they do, once they can see the profile pictures and everything, it's like all in harmony, they go a little bit lower and they see the featured pictures. So this is where people are around maybe 8 to 12 seconds on one Facebook profile. The reason I really want to press this one, because the first impression when we shake someone's hands, of course, it needs to be the good one, right? So what we want from our prospects, we want our prospects to go on our profile. Number one, not finding out forever, holding the aloe vera like this on a profile picture. It's not because we are not proud of forever. It's because people are joining to us. People are buying into us, and this is our way of working. And of course, I believe that once we put everything together, that who you are, what you live, where you live, and how you live,
once people they have a full picture on you, I think it just brings such a result. And just to finish it, guys, with our community, if we share the values, if we coach our FBOs how to share values, if we coach our FBOs how to share the right, authentic, not perfect lifestyle, then we're gonna be much more marketable out on the market, and people, they're gonna feel like, okay, I want to belong to this person. I want to see the way they live. I want to be one of those in many years. So if we can get this desire, out from people, I truly believe they're gonna be the ones who are joining. And of course, I only can talk about my experience and what I see, of course, within my network as well, the people who I'm working with. So guys, we have the responsibility to take network marketing to another level on social media, because social media is taking over everything. And if we get it right, just like we got it right in Hungary in 5 years ago, and it's incredible, Shando, the growth what we have, and I think, Peter, you can say it as well. I mean, come on, Hungary is number 5 and we are going number 1 for sure. So if we can encourage and coach FBOs to be Facebook part of their profession, I believe that Forever hasn't seen the growth yet, but what we are just waiting for. Guys, thanks so very much. Muito obrigada, Victor. Estou realmente convencida de que o marketing de rede e desenvolvimento do nosso negócio está ligado ao digital. Dominar y usar esas ferramentas es la chave para el suceso. Totalmente de acuerdo, Anabela. Y esto está acabando, se acaba nuestro evento, Anabela. Se ha pasado tan rápido y la verdad es que no quiero que acabe, no quiero. Así que bueno, espero que os pase lo mismo a vosotros. E eu espero que tenham gostado deste novo formato de evento digital e que em breve possamos reunir na vida real para uma grande festa, nosso próximo Success Day. Y quiero añadir, si me lo permites, cuánto me he divertido creando este e-event para todos vosotros, y deseo y espero de corazón que os hayáis divertido tanto como nosotros hemos hecho. Así que nos vemos pronto. Eu junto uma despedida do José Manuel. Muito obrigada e até breve a todos. I want you to know that I love you so.